Good morning. Class 10 SE Vectors Part 9 for 10 marks. Without wasting time, I would like to solve the questions and answers. In the figure, ABCD is a quadrilateral. PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. What is the figure PQRS called and what do PR and QS do? The answer is PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. PR and QS are diagonals. So diagonals PR and QS bisect each other. It is a parallelogram, figure parallelogram, diagonals bisect each other. Question number 5A. I have written one question. Question number 10A. ABCD is a parallelogram. Prove vectorially that vector AC plus vector BD equal twice BC. See, ABCD is a parallelogram. Opposite sides are equal and parallel. To prove vector AC, sum of the diagonals in order is 2 times BC. Left hand side AC vector plus BD vector. AC vector is AB plus BC vector plus BD is BC vector plus CD vector. Triangle law of vector addition. In triangle ABC and BCD, apply triangle law. AB. Can you write AB equal DC? Yes. Opposite side. BC and BC twice BC. Plus CD. Plus CD can be written as minus DC. Equal and opposite. DC cancel and write twice BC. RHS proved. In this way, AC equal AB plus BC, triangle law. BD equal BC plus CD, triangle law. AB and DC are equal, but AB and CD are equal and opposite. AB equal DC plus CD is minus DC. So they cancel and the answer is twice BC. Vector RHS proved. Another question number 10. B. Sometimes this question can also be asked. For example, in triangle PQR, angle Q equal 90 degree. Prove vectorially that see, PQR equal angle PQR equal 90 degree. Prove vectorially that PQ square plus QR square equal PR square. Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Solution. First draw the diagram. PQR. This is 90 degree.
since it is 90 degree, can you write PR equal, we can write PR, vector PR equal PQ plus QR. PQ plus QR. Why? Triangle law of vector addition. This is triangle law of vector addition. Or squaring on both sides, PR whole square equal vector PQ plus QR whole square, right? Squaring both sides, or PR square, the square of a vector is scalar, A plus B whole square, PQ whole square plus twice PQ dot QR plus QR whole square, A plus B whole square algebra, or PR square, square of a vector scalar, twice PQ dot QR. PQ dot QR is 0. QR square. Why 0? Because PQ vector is perpendicular to QR vector. So dot product is 0, or PR square equal PQ square plus QR square. That is H square equal P square plus B square. Proved. In this way, we can easily prove the Pythagoras theorem. H square equal P square plus B square. H square equal P square plus B square. Pythagoras theorem. Question number 24. Here I am going to solve a different type of question. Question number 24. The question is this. See the diagram. A, B, C, D is a parallelogram. There are two other points, say E and L, so that another figure is found. E, A, B, C, D, F. See, in the figure, A, B, C, D is a parallelogram. A, B, C, D is a parallelogram. EB equal DF. Prove that AECF is a parallelogram. यहाँ के दिया छ हेर्नु त ABCD parallelogram given sir. ABCD is a parallelogram. So and E and F are two other points such that EB equal DF in same direction and same straight line. What to prove? The figure, new figure AECF is also a parallelogram. Parallelogram हो भनेर देखाउनको लागि के गर्नुपर्छ? Opposite sides are equal. Opposite sides कसरी? AE equal FC अथवा EA equal CF र अर्को AF equal EC. Opposite sides are equal देखाउनु पर्ने छ. यसको लागि what is the given condition? Solution. This is the question. Question हो पुरै. यसको लागि आन्सर लेख्ने तरिका चाहिँ यो पहिला फिगर गिवन र टु प्रुभ म यसमा लेखिदिन्छु. फिगर यस्तो छ फिगर. डायग्राम ड्रा गर्ने तरिका. नेम पछि दिनु होला. यसरी गर्ने. यो यसरी जोड्ने.
यहाँ जोड्ने, यसलाई अलिकति यसरी लाने, अनि यो फिगर यो यसरी जोड्ने, यहाँ जोड्ने, यो यता फेरि यो डा यसरी यहाँ जोडिन्छ, यो यता लेखिन्छ। नाम अब पछि ए बी सी डी ई एफ. What is the given condition? A, B, C, D is a parallelogram. It is not 11 gram. It is a parallelogram such that EB equal DF in the same straight line and same order. To prove AECF is also a parallelogram. The new figure AECF is also a parallelogram. How to prove it? Proof को लागि write PROOF proof. प्रमाणको लागि के हुन्छ? अब यसलाई यहाँ फेरि डायग्राम ड्रा गरौँ। फिगर अलिकति जोइन गर्दा यो, त्यसपछि यो, त्यसपछि यो, त्यसपछि यो जोइन गर्ने। नाम ए बी सी डी ई एफ. Given, what is given? EB equal DF. It is given. Since EB equal DF given in a straight line, therefore you can write EB vector equal DF vector. Why? Because EBDF lie on a straight line. They lie in the same straight line. So EB equal DF. First, now take your EB लाई लिँदाखेरि कसरी भेक्टर ल भन्दा लेफ्ट र यता लेफ्ट र राइट, डाउन र अप लिनुपर्छ। जस्तो EB लिँदाखेरि EB भनेको EA प्लस AB हो। फेरि EB भनेको EA लेखेर यताबाट लेख्न पाइँदैन। EB, can we write now EB equal DF लेख्ने, पहिला लेफ्ट र राइट हेर्नु त, और EB भनेको EA AB, EA प्लस AB, DF भनेको मैले यता लेफ्टपट्टि लेखेपछि अब राइटपट्टि गयो भने DF भनेको DA प्लस AF नलेख्ने, DF भनेको DC प्लस CF, DC प्लस CF. Triangle law of vector addition in different triangles, in triangle ABE and CDF. लेफ्ट को लिँदा राइट, यो लिँदा यता, किन अपोजिट साइड AB र DC काटिने गरी लेख्नुपर्छ। और EA vector equal CF vector. Why? Equation number 1. Because vector AB equal vector DC, and AB and DC can be caught. AB र DC लाई हटाउन मिल्छ, किनभने AB and DC are equal and not equal and opposite, equal and parallel in the same direction. AB र CD भाइ काट्न पाइँदैन। AB and DC can be cancelled. EA equal CF, opposite side. Again,
अब टेक इबी ए गिवन लेख्ने इबी इक्वल डिएफ गिवन और अब इबी भनेको इसिसिबी इसी प्लस सिबी डिएफ भनेको अब यता लाने डाउन भनेपछि डिएएफ इक्वल डिए प्लस एएफ triangle law of vector addition or can you cut CB and DA हेर्नु त CB DA same direction and equal you can cut CB and DA and write EC equal AF why because CB vector equal DA vector equal and in the same direction. This is equation number 2. Since the opposite sides are equal, therefore AECF is a parallelogram. Why? Because the opposite sides are equal and parallel. अब हेरौँ EB equal DF EB equal EB भनेको EA plus AB DF भनेको DC plus CF AB and DC cancel AB र DC लाई cancel गर्ने EA equal CF EA equal CF again take EB equal DF अब EB equal अघि EA प्लस एबी अहिले इबी भनेको इसी प्लस सिबी गर्ने यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगलमा लिने अगेन डिएफ भनेको डिए प्लस एएफ अपोजिट साइड्स काटिने गरी लिनुपर्छ कट सिबी एन्ड डिए इसी इक्वल एफ अब यहाँ यसलाई म फेरि लेख्छु इसी इक्वल और इसी इक्वल AF equation number 2. From this figure what we can see that as AE equal FC or as EA equal CF as EA equal CF and EA equal CF and EC equal AF. That means they are the opposite sides of the quadrilateral AECF. As AECF is a parallelogram. AECF is a parallelogram because the opposite sides are equal. If the opposite sides are equal, it is a parallelogram. यो 9 मा पनि पढेको कसरी पढाएको छ भने यदि यस्तो खालको यो प्याराग्राम हो भने डायगोनलहरु बाइसेक्ट हुन्छ अर्थात यो प्याराग्राम हो भनेर प्रुफ गर्नको लागि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एन्ड प्यारलल देखाउने ट्रायंगल लिँदा एबीई र सीडीएफ यो लेफ्ट र राइट लिने यतापटि लिँदा EBC लिँदा ADF लिनुपर्छ ट्रायंगल लिने क्रममा चाहिँ लेफ्ट र राइट डाउन र अप अर्थात ABE लियो भने CDF र BCE लिँदा ADF ट्रायंगल लिने ट्रायंगल चाहिँ मिलाएर लिने अपोजिट साइड्स आर इक्वल काट्दा AB इक्वल DC क्यान्सल फेरि CB इक्वल DA यसरी काट्ने बाँकी रहेको EA इक्वल CF र अर्को EC इक्वल AF अपोजिट साइड्स इक्वल भएमा यो फिगर न्यू फिगर AECF प्याराग्राम हुन्छ यसलाई अब फेरि यसलाई चाहिँ ड्रा गर्ने टेक्निक चाहिँ के गर्नुपर्छ पहिला सुरुमा ड्राइङ टेक्निक गिवन प्याराग्राम यसरी ड्रा गर्ने यहाँबाट यो जोड्ने यसरी यहाँसम्म पुर्याउने यहाँसम्म पुर्याउने यसलाई यता अनि
यो यता जोड्ने नाम ABCD नेम EF यसरी लिने र यो फिगर यो र यो ट्रायंगल ABECDF फेरि ट्रायंगल BCE र ADF लिएर अपोजिट साइड्स EA इक्वल CF र AF इक्वल EC अर्थात CE इक्वल FE अथवा EC इक्वल F इन अर्डर